Космический корабль выведет на орбиту 3 спутника российской навигационной системы ГЛОНАСС. По плану это произойдет примерно через 4 часа после старта. Его старт. Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. Вот ракета направляется к Земле и располагается в воздухе. Сейчас прямо в прямом эфире состоялся неудачный запуск ракеты «Грозный» с тремя спутниками российской навигационной системы ГЛОНАСС «Судаков». Воздух вызывается слой черного дыма. Five, four, three, two, one, zero. We have ignition and liftoff from Cape Canaveral Air Station of the Air Force Delta II launch vehicle carrying the new GPS-2R satellite. We have had an anomaly. We need to secure the area. Once again, we had liftoff of Delta II launch vehicle from Cape Canaveral Air Station, and we just had a problem with the vehicle on the pad.
T-minus 40 seconds. Minus 40. EC, enable engine control. The engine control is enabled. Liquid oxygen tanking is at 100%. T-minus 30 seconds. Everything continues to look good for launch of Delta 178 with GOES-G. All systems are go. We have ignition and liftoff. Liftoff of Delta 178 and the GOES-G satellite. 9, 10. Data looks very good, reported by Skip Mackey. We're now going through the Max Q region. The 6 solid strap-on boosters will continue to burn until T plus 60 seconds. At that time, the vehicle will be traveling at a velocity of almost 1,400 miles per hour. And we have burnout of 6 solid rocket motors. The next 3 have ignited. And the first 3 have been jettisoned. All first 6 solids have been jettisoned. We have a main engine shutdown. Lost booster data. Lost booster data. Lost. We show a premature main. unité, feu. Allumage.
Décollage. Et les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. Five, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition and liftoff from Cape Canaveral Air Station of the Air Force Delta II launch vehicle carrying the new GPS-2R satellite. Космический корабль выведет на орбиту 3 спутника российской навигационной системы ГЛОНАСС. По плану это произойдет примерно через 4 часа после старта. Его старт. Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. Эта ракета направляется к Земле и распадается в воздухе. И взрыв. Сейчас прямо в прямом эфире состоялся неудачный запуск ракеты «Глонасс» We have had an anomaly. We need to secure the area. Once again, we had liftoff of Delta II launch vehicle from Cape Canaveral Air Station, and we just had a problem with the vehicle on the pad. Five, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition and liftoff from Cape Canaveral Air Station of the Air Force Delta II launch vehicle carrying the new GPS-2R satellite.
We have had an anomaly. We need to secure the area. Once again, we had liftoff of Delta II launch vehicle from Cape Canaveral Air Station, and we just had a problem with the vehicle on the pad. T-minus 40 seconds. 140. DC, enable engine control. The engine control is enabled. Liquid oxygen tanking is at 100%. T-minus 30 seconds. Everything continues to look good for a launch of Delta 178 with GOES-G. All systems are go. We have ignition and liftoff. Liftoff of Delta 178 and the GOES-G satellite. 9, 10.
Very good. Reported. unité, feu. Allumage. Décollage.
California now.